Rubilux Rockfort Paints. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கப்பா. ரொம்ப ஹாப்பி சார் உங்களை இன்டர்வியூ பண்றது. Come on. Okay. Yeah. Tell me. ரிலீஸ் பிஃபோர் டே எப்படி இருக்கு சார்? இப்போ உங்க மைண்ட் லெவல் எப்படி இருக்குது? அந்த பிரஷர், அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இல்ல இப்போ ப்ரெஷர் அதெல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு. இப்போ படம் ஆல்ரெடி இஸ் பீங் டெலிவர்ட் டு த தியேட்டர்ஸ். சென்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃப் தட் we've done a film. நம்ம எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்கப்பா. Because I believe always in one thing, brother, that efforts and hard work is in our hands. Of course we strive for results and the results is something that is in the audience hands. So we've delivered the best of it, what we could do, and our results kaga da waiting. But எனக்கு தெரியும், we wrote the exam well, so we're just waiting for the marks now. Let the audience decide the result அப்படின்றீங்களா? நைஸ் திங் சார். சார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. நாங்க ப்ராப்பரா தியேட்டருக்கு டெலிவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் சார், ஷூட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த காப்பி தியேட்டர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ப்ரெஷர் எப்படி சார் இருக்கும்? எல்லாரும் டெலிவரி பெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும்பா? It is all, kind of, it is a great process because pain, stress, stress will be there, pain will be there, there will be a lot of pressure, there will be a lot of tension because you want to deliver the best. Every director just wants to deliver the best of the product. So, and there are multiple tasks that are happening at the same time. Or music on the picture is happening one side. So there's so many things that kind of, so you need to keep multitasking. And you need to be ready, you need to prepare yourself. That's how it all happened, and I think, but that is the whole process, right? That is what we are here for. And adukda nama inga ukkar pesne irukku. So we are all ready for that, and we took it, and but this was a very good, memorable experience. What is for many reasons. From the time I met Thalapathy Vijay sir for the first time till today, I think na Hyderabad anga pictures or DI la pictures panni nanu Dilraj sir flight la irka. We were in the flight. Rumbodhu na solren, it was just flighting, landing, and I was seeing Chennai down, and I said, you remember 2006 la we came here to meet Harris Jayaraj sir for music of my first film, and today we are landing, and day after tomorrow our film with Thalapathy Vijay sir is releasing. So what a moment, that we didn't imagine that day where we started from. Sure. And today we are landing here on this. And there were smiles and some certain kind of emotion in both of us, And it's a beautiful, these are beautiful moments here. Lovely, sir. Sir, நீங்க ஜெனரலா ஒரு எமோஷனல் பர்சனா? Because ஆடியோ லான்ச் ஸ்டேஜ்ல பேசும்போது கூட நீங்க I just want to freeze this moment, very emotional அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க. சொல்லுங்க. I think I'm a very pampered kid here. From being a kid only, I was very pampered, and amma, appa, like very kind of protected. So somewhere for me, family, friends, in the emotions, idella, I kind of relate to people a lot. I like to make, friends. I like to make, connections. Because ultimately this is a phase of my life. I'm not going to be this forever. I know that. I'm not going to be a successful director for lifelong. This is a phase that I've chased my dreams, and I'm here talking to you as a director today. I know that this phase won't be there at a point. But what will remain with you is the relationships that you make and you cherish. And that's why I like to make a lot of relationships, a lot of friends, and people whom I reciprocate with, because it's a beautiful feeling when you kind of make new friends, kind of know their life, they're knowing your life. So it's an exploration. So Adda I believe in, and that's why, yes, as you said, I'm a very emotional person, and I love people around me, and so I think that's what life is about. Lovely, sir. Nice to know about that. Sir, நீங்க சொல்லிருந்தீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க விஜய் சாருக்கு இங்க கதை சொல்ல வந்த மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சோ அந்த நரேஷன் எப்படி இருந்தது சார்? ஆஃப்டர் தட் அவருடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இருந்தது? Fantastic. I met him on April 4th. It was Easter that day, and I remember I landed in the airport, and there was Jagdish I was talking to on phone, and then I came out of the airport, and Jagdish was there to pick me up. I didn't know that Jagdish was so young actually, because I was thinking that he was I was like shocked, and he got me into the car, and we were going, and suddenly he said, sir, me and my mom are a big fan of Tola. He started off. So he made me making me comfortable. But idhe na one day or production vehicle or poi Vijay sir veetla, there used to be a certain kind of very much nervous.
ஸோ அங்கேருந்து அந்த ஏர்போர்ட் வந்து அந்த விஜய் சார் வீட்டுக்கு போகும்போது ஜெகதீஷ் மேட் மீ அ லாட் கம்ஃபர்டபுள் basically. So once I went into Vijay sir's house, we sat there and kind of, and they was just sitting there, and then, அப்படியே ஒரு office room we were sitting, and one door opened like that slowly. And we were thinking that somebody is coming in. Then Vijay sir just came like that inside, and it was like, oh, he's here. And then, and then from there, yeah. So there was a certain, the first narration, because that is where, though, because I don't remember what I delivered before. This is my first film. Sincerity about it. That's what I have to feel about it. So this is my life at this point of time. This is the moment that I need to narrate a story, and I just need to hope that he likes the thing at that point of time. So there will be this unknown energy that comes into you, from nowhere. It just kind of tells you that, all this, by standing back of you, now just do your best. That's what is in your hands. Lovely. So that's when I narrated the story. So it went for 1 hour I narrated. Immediately, or 1 minute or chinna silence. Okay. Vijay sir meet panna avalda. I don't know what it's going to be, either this way or that way. And silence apram he said, I liked it, sir. We will do this. That we are coming, sitting here and talking today after 1.5 years. Nice to know, sir. Yeah. And the 1 minute pressure எப்படி இருந்திருக்குன்னு I can feel, sir. சார் வாரிசு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் சார், அந்த ஃபேமிலி பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தாண்டி? See, வாரிசு படம் ஸ்பெஷல் எதனா, the USP of this film is Vijay sir. நான் ரொம்ப இது ஏதோ புதுசா ஒரு ஸ்டோரி எடுத்தலாம் அல்ல, that we are not saying. The thing is that, but at the same time, there will be a lot of elements that, basically where you will kind of celebrate Vijay sir. You will enjoy Vijay sir, like that vintage Vijay sir from Thunivu-ன and from those places to now, because when he started from Thunivu-ன to those films to being Thalapathy, there's been a lot journey. And you'll see all that journey in Varisu. நைஸ் திங் சார். சார் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே விஜய் சாருடைய ஃபேன்ஸ் தாண்டி ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னன்னா, விஜய் சார் அப்படின்றப்போ நம்ம ஃபேமிலில ஒருத்தர் மாதிரி ஒரு பாண்டிங் ஒன்று இருக்கும். பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் ஃபீல் கனெக்டட். அது கூட இந்த படம்ல இருக்கும். ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் மாதிரி தான் இருக்கும். Every mother and father will think they want to have a son like Vijay sir, and everybody who relates to Vijay sir will be respecting their parents. So the thing is that in this film is, நீங்க படம் பார்க்கும்போது you'll start thinking about your mom. You'll think அம்மா பத்தி, அப்பா பத்தி, you have sisters, brothers or family பத்தி உங்களுக்கு ஒரு responsibility என்ன. There's a sense of, I like to give hope through a film, brother. நீங்க தொலா படம் பார்த்தனா Marshi, I don't know whether you saw it or not, but I like to give hope through a film, and we are going to give a different kind of a hope through this film. நீங்க by the time you come out of the theaters, you'll be very heartwarming person. அது மட்டும் நான் சொல்ல முடியும். Celebrating the relationship, celebrating life, that's what we are all here for. So let's celebrate it. Okay sir. சார் இப்போ விஜய் சார் அவருடைய மார்க்கெட், அவருடைய ப்ரீவியஸ் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் பேக்டு மூவி. ஸோ அதற்கான ஆடியன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஃபேமிலி ஹீரோக்கான விஜயை மிஸ் பண்ணோன்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஸோ நீங்க அதை சென்ஸ் பண்ணீங்களா ப்ரீவியஸா ஒர்க் பண்ணும்போது அஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கரா நீங்க அவருடைய ஒர்க்ஸ் பார்க்கும்போது? இப்போ அது நான் கதை சொல்லும் போது எனக்கு தெரியல. The thing is that I have a line. I have a family line. So at that point of time, I was working on 2 different stories. One was a family story. Okay. So when I came to narrate this family story only to Vijay sir, because I felt it will be good. As you said, when I go to, when I'm meeting Vijay sir, for me it is like, how am I seeing Vijay sir that Vijay sir also should know. So I was trying to see something which he's not done in the recent past. He's looking done, for. But that is his forefooting. That was his kind of, we were calling about Thunivu-ன, we're talking about Kadhalikku Mariyadai, we're talking about Tullada Manathullum. That basically, he kind of, started with those kind of films where every family used to go and watch a film of his. And this getting a clean use certificate is a big achievement, brother, in these days. And having all Vijay sir elements, action, but still, the censor has felt that then there's something big that we're trying to tell through this film. I think even the censor must have felt that this should reach every age, and that's what I think we are happy about today.
ஓகே சார். நான் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஃபில்மா வந்து பிருந்தாவனம் பார்த்துருக்கிறோம் அண்ட் மகர்ஷி பார்த்துருக்கிறோம். ஹேண்ட்லிங் தி காஸ்டிங், ஸ்டார் காஸ்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ற விதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் நேம் கேஸ் அவங்கள ஜஸ்ட் கூப்பிட்டோம் இந்த படத்துல வச்சோன்னு இல்லாம கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் ஆடியன்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகுற மாதிரி அது எவ்வளவு பெரிய டாஸ்கா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? No, I think it comes from the story. You are not designing. There I am not. No. It comes. Yeah, of course, the story will demand characters. Because I believe in the story. You know, what is the story made of? It's made of two characters. So, if you have those, the character has the strength in the story. You can never throw them out. They will come searching for that story. You know. So, so this story of called Varisu has demand for so many artists. And every artist that you see on screen has a certain importance, and their stature is much needed for that character that they're doing. And that's why you listen to so many names that are acting in the film. And of course, the thing is that when, you know, writing a character and when it's evolving and everything, I think it demands a certain kind of, some characters demand a lot of stature, some characters don't demand much stature. But I think in Varisu, there are so many characters that demand that stature. And that's why, and as you said, I never felt like it's a task or anything. As I said, if the story needs it, they will be there. And that's what I believe in. சார் மூவி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பேசினது வந்து விஜய் சார் அண்ட் ராஷ்மிகா மேம் இவங்களுடைய காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு. பட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புள் எங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேற ஒரு காம்பினேஷன் சார், விஜய் சார் அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் சார். பிகாஸ் கில்லி போக்கிரின்னு அவங்களுடைய அந்த ஒரு ஹியூமர் கலந்த ஒரு வில்லனிசமா இருக்கட்டும், ஒரு ஹீரோயிசமா இருக்கும். நீங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க? அது fantastic. The thing is that 14 years apart they're coming together and the energy was great, complementing each other as an artist and everything. நீங்க பாருங்க தூளா இருக்கும் தியேட்டர்ல அவர் ரெண்டு பேர் ஆல் தேர் எபிசோட்ஸ். நைஸ். அண்ட் வம்சி மூவி பிரகாஷ் ராஜ் இல்லாம பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஒரு படம் தான் பண்ண அவர் இல்லாம. பட் ஐ லைக் ஹிம் as he's a great actor. Yeah, he brings everything to life just like that in a kind of his presence and everything. And I just like having people like him, and he's like a brother who kind of, you know, has seen me growing and everything. And we both share a mutual respect. And I think subconsciously when you like somebody so much, when you're writing a character, you think that, hey, Prakash Anakka போடலாம் பா இது. So that's how it all happens. Nice thing, sir. Sir, ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வந்து இந்த ஃபீல் குட்டான சீன்ஸ் வந்து எங்களை எவ்வளவு எக்ஸைட் பண்ணுச்சோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் அதையும் தாண்டி இந்த மாஸ் போர்ஷன்ஸ், ஃபைட் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் தாறுமாறா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் எப்படி சார் பாக்குறீங்க விஜய் சார் கிட்ட? Screen presence of Vijay sir is magic always. That's why he's where he is. I think it's been a 30 years of his journey that he sculpted himself. Avalne, you know, he jayinga sidikku anga varada. So it is not an easy thing. So to kind of get that that magic onto thing, you know, when you see him, there's a certain kind of an aura on the screen. Ninga yaru paaka mudiyadhu, avalda that's what I was thinking. Even in everywhere, how much ever you want to watch, your eyes go off onto him. So what is that? That is an aura that is built up in 30 years. Magnetical attraction. That's a kind of an attraction that, you know. So I cannot take a due advantage of that attraction and say that, okay, this will be enough. Okay. So how do we kind of make it a kind of a better experience for the audience? You know, fans are very important because, of course, they are the ones who kind of, you know, keeping him in mind day in and day out. So we need to respect their emotions. There's a family who loves them, who loves Vijay sir. So many families, we need to keep them in, their children, the kids who love him, we need to keep them in mind. And what do they see in Vijay sir? They're not only for dance or fights or anything. There's a certain persona to Vijay sir, which is a real persona, which is hidden inside. Yes. And that persona will come out in Varisu. Lovely, sir. The action sequences எப்படி சார் வந்திருக்கு பாருங்க. நான் என்ன சொல்ல முடியும்பா? See, actually to speak to you, the action genre film illa. But again, action genre மாதிரி தான் fights இருக்குல்ல. They'll come at the right point, at the right moment, and much needed. அதேதோ அங்க போய் ஏதோ இங்க இருக்கணும் சொல்லுமா, it won't be there. So the story will drive into that, and it will have those, and we've done, I think, you know, we're all happy about the action in the film. நைஸ் திங் சார். சார் இப்போ ஜென்ரலா ஒரு ஃபேமிலி படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல பிராண்டிங் பண்ணிடுவாங்க. திஸ் அ ஃபேமிலி ஸ்டோரி, இவங்க ஃபேமிலி டைரக்டர், ஃபேமிலி ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஹவு டஃப் சார் அந்த ஃபேமிலி கண்டென்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆடியன்ஸ் என்டர்டெயின், ஹோல்சம் என்டர்டெயினா ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது? No, it's very tough to keep things simple, brother, these days. To keep things simple and to relate people to the emotions on the screen. It's not that easy. It is a kind of to make people laugh, to make people cry, to emote them. It's become a big challenge.
for any director today, because they're seeped in with so many things in life. So our theater we have to bring them to the theater, and we have to take them into our world, and we have to make them enjoy this world that we are trying to communicate. So it is a kind of a process. So there's this beautiful process for Varisu also that you'll see tomorrow. You'll enter into the world of Varisu. You'll enter into that emotions of Varisu. You'll enter into the celebration of Varisu. You'll enter into the music of Varisu. You'll enter into the action of Varisu. And at the end of it, everything coming together, there will be a nice person coming out of you out of the theater. And that's what is Varisu. நைஸ் திங் சார். சார் முக்கியமா பேசணும் அப்படின்னா மியூசிக் தமன் சாருடைய ஒர்க் பத்தி கண்டிப்பா பேசி ஆகணும். ரஞ்சிதமே 100 மில்லியன் வியூஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு சாங்ஸும் தளபதி அதோடைய மாஸ் எல்லாமே இருந்தது. நீங்க நினைச்ச விஷுவல்ஸை அவருடைய மியூசிக் எந்த அளவுக்கு எமோட் பண்ணி இன்னும் ஹைலைட் நிறைய. I think music is a very powerful tool, brother. It inspires you. It inspires you to, the music can, a good music can inspire you in so many ways, of giving a good visual, of giving a good depiction of what you want to tell. So I think Thaman has just taken this as a responsibility, this film, because family padam anambodu, the biggest happy thing for me is that I can treat it musically. Sometimes in action genres and all, we cannot kind of infuse so much music. It will be like, hey, idhu padamla enna action in the song inga. But this is a family film. Family is a celebration. So we had a lot of scope for narrating it through music. But Amma song neenga ketingilla, Chitra Amma paadum song. It comes in a superb, amazing point in the story, where till now, whoever is watching, even after 10-15 times, they're saying that moment is, something else. Magical. So that you will relate to it. Why you're emoting to it? Because you will relate to it. You'll relate to your mother. It's already inside. It's inside you. So to get there and keep it simple. So what is keeping simple? It is about depicting you and getting you into that character who is there. So that is very tough thing to do. And that's where I think I try to do that. We're relating it to people, relating it to the auditorium who is watching it there, and kind of, hitting it them. The tear should come out of his eyes without him knowing it. It shouldn't be obvious, but it should hit him deep in the layers. And then, there's a certain kind of an absorption that they take out. And that's what Varisu is going to do. Okay, sir. நீங்க சொல்லும்போதே I can feel, sir, the toughest simple thing என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபீல் பண்றோம். சார், தளபதி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிக்கஸ்ட் வேல்யூ ஆடட் அண்ட் ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணது STR அவர்களுடைய வோக்கல்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு பிரசன்ஸ். ஸோ அது எவ்வளவு கிரேட்ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு? I think STR is a great gesture actually. Thaman பேசிட்டாரு STR circuit. So I think immediately he agreed for it without thinking even for a minute. So I think that's a great gesture, because for him to come and sing such a song for us and for Vijay sir, I think he admires Vijay sir a lot. I think he has a certain kind of respect towards him. He always used to call Vijay. Yeah, Vijay. No, even that. Now also he calls Vijay only. So, but it's a beautiful kind of a gesture. Yeah, I think this kind of things have to exist. What are we fighting for? What are we kind of trying to create war for? For some unknown reasons. There's no need. This is a film. Yeah, we are making it to entertain you. We're making it to make you feel happy. Don't fight things around this and all that. That's what I think when he came together for it, that's what I felt. It's a great gesture of him coming and doing it. Lovely, sir. Lovely and healthy one too. Yeah. Sir, இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் பேரியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? ஃபில்ம் மேக்கருக்கு லாங்குவேஜ் பேரியர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இருந்தாலும் ஸ்டீரியோ டைப்பா சொல்லுவாங்கல்ல, இவங்க தமிழ் டைரக்டர், இவங்க தெலுங்கு டைரக்டர், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. That's always there, brother. That's always there. And the thing is that language is something that I didn't know when I was being born that I'm going to speak that language. Now, I don't know Tamil eppadi solraro. When I'm being born, I didn't know that I was going to speak Telugu. Okay, I was born as a human being who to explore. So once the thing is that now I can speak Tamil. If language is for communication, I can speak Tamil. I'm trying to learn better Tamil. I'm trying to learn. So branding him as this language person, that language person, I think there's no reason for that. I am here to tell a story. I'm a storyteller. I'll tell it in Tamil. I'll tell it in Telugu. I'll tell it in Hindi. Or I'll tell it in any other language. Ultimately, I'm a storyteller. And a story can be told in any way, in any format, and in any language. And that's what I believe in. Nice thing, sir. Lovely and inspiring too. Sir, next ஒரு photo ஒன்று இருக்கு. அந்த மொமெண்ட் பத்தி நீங்க கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணும். Biggest viral pic. This was on the end of the day of our schedule, the first schedule. It was such a memorable schedule. We shot for 22-23 days, and we had the beautiful time of shooting the whole house portions and everything, and it was just getting done.
And I think, so when we was talking to Vijay, then the pics got clicked and everything. And then Manik Shah, Manik Shah was a very senior, technician, and I respect him a lot. He said, sir, we'll do something because the schedule is wrapping up. We'll do something. And that is the time I said, okay, why? And he showed, and they said, okay, let's take it. And I just tweeted it saying it's a memorable schedule. It's one of a very, because we cannot reveal Vijay sir's look. அதுக்கு தான் விஜய் செல்லோட்டா. That was so powerful. Nice thing, sir. That too, நீங்க தி தளபதியோட லாஸ்ட்ல வந்துட்டு 30 years tribute to Thalapathy. Nice, sir. சார், இப்போ ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ், இந்த எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தீங்க. பட் ஒரு கமர்ஷியல் படம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஹோல்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து ஓவரால் எல்லாருக்குமே அப்ளை பண்ணும். ஒரு கிட்ல இருந்து ஒரு யங் Varisu is such kind of a wholesome entertainer, brother. உங்க பாட்டி தாத்தா இருக்குன்னா they will enjoy the film. Two, the smallest of the kids also will enjoy the film. அந்த மாதிரி படம் தான் இது. That's what I'm telling you. ஒரு clean you வந்ததுன்னா that means it suits all the age groups and everyone, and it has all the elements that you'll whistle, you'll clap, you'll kind of feel the emotion, you'll enjoy. So it's a total celebration. Varisu is a total celebration of your emotions. Okay. Because there are a lot of emotions that are hidden inside us, which don't sprout up. Because every person has a different personality. But at the end of it, at the core, he's either a son. He's a son, of course, and he is a friend. He's a lover. He's a kind of. So there's so many dimensions to a person. Though you might try to avoid and go, they'll make you and again make you sit there. அந்த மாதிரி பதம் தான் வாரிசு. நைஸ் திங், சார். சார், இப்போ ஆடியோ லான்ச்ல வந்து விஜய் சார் ஒரு சில விஷயம்லாம் பேசினாரு. அவர்கிட்ட ஒரு ஷாட் எடுக்கணும்னா அவ்வளவுதான், நம்மள காலி பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த எல்லாரும் அப்படிதான் பேசிட்டே அப்படிதான் தெரிஞ்சிச்சு. ஓஹோ, am I like this? Yeah, but the thing is that for me, as I told you, to keep things simple is very tough. Now if Vijay sir is acting and if the other person is not reacting according to that, in drama there's a chance that everything goes for a toss. So you have to be very particular about, at least I think that way, that what the other person is reacting to is very important. Okay. But that person is reacting without the dialogue. But I know what expression I want. Until that expression comes, I cannot say okay. So I just keep kind of, pushing it to get to that point sometimes. And it's all for a good product here, and that's how we all struggle for. Okay, sir. சார், இப்போ நம்ம சினிஉலகம் சேனல் இன்டர்வியூல குஷ்பு மேம் இன்டர்வியூல ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க. கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் ஷூட் அப்போ அவருக்கு 103 டிகிரி ஃபீவர் இருந்தது. நியர்பைல இருந்த ஒரு கேரேஜ்ல தான் படுத்து இருந்தாரு. ஷார்ட் அப்போ வந்து பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. So அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்டார், அந்த சின்சியரிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. And respecting the work, that's different level, yeah. That's kind of, I think he's there here not for any easy reason. Even today, our scenes or 7 days munnadi, he gets them, and by the time he comes to that scene, he's prepared. Adedo na sollumbodhu avarda panna. That's why he has a certain responsibility towards what he's doing. Vijay sir is very responsible towards the audience. That's what I feel, and that's why he is where he is. Dance na, he practices it. Or dialogue or scene na, like he knows what he has to do where. He just doesn't come blank and do. So each and every actor has a different process. But for him to be such a big superstar, he can easily take anything for granted, right? Not even a minute in this whole journey I saw him taking it for granted. Be it being on time on the set, or being it, very alert to what he's doing. No phone on the sets, nothing. He'll sit there. He'll be sitting away. Even if he doesn't have a shot, I'll just say, sir, 10-15 minutes or half an hour on. No problem, sir, you take. And he'll just sit at a corner. And he's a great observer. I think that's what makes him what he is. He knows everything that is happening around. He knows, he kind of reads people. He knows that what is, so when you sit in silence and absorb, there's a lot of absorption that happens. And that's why I said that, one thing I learned from him, that silence is a very powerful weapon. And that,
And so I think that his silence speaks a lot of volumes of things. ஓகே சார், இது ஒரு பியூர்லி வம்சி மூவி அப்படின்றத தாண்டி ஃபேமிலி எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி ஃபேன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமா இருக்கணும். அந்த மாஸ் மூமெண்ட்ஸ் தியேட்டர்ல பாருங்க பிரதர், அந்த மூமெண்ட்ஸ்ல அது இல்லாம வம்சி எதுக்கு இங்க உட்கார்றீங்க பேசுறீங்க? நான் வாழ்ந்துதா அந்த மாதிரி படம் பார்த்துதா? I only watch South Indian films. My thing were heroic films. I used to go to Chiranjeev sir film and throw papers for his introduction. So அந்த மாதிரி then I went into software. From there I chased my dreams and came into the. So I know the pulse. So always a creator should have an audience in him, and that's what I believe in. And there's still an audience living in me who wants to whistle, who wants to shout in the theater, and who wants to dance and everything. So that audience called Vamshi is still there, and you'll see him in the theater. I think something big is loading அப்படின்னு நாங்க நினைச்சுக்கிறோம். டுமாரோக்கு சார் ஸ்டேஜ்ல பேசும்போது அவர் எஸ்ஜே சூர்யாக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருந்தாரு, குஷ்பூ மேம்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருந்தாரு. நிறைய சர்ப்ரைசஸ் நீங்க ட்ரெய்லர்ல ரிவீல் பண்ணல. சோ அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மேஜிக்கல் மொமெண்டா தியேட்டர்ல இருக்கும்னு மட்டும் சொல்லுங்க. என்னன்னு ரிவீல் பண்ணாங்க? Definitely there'll all be good moments. I would like to answer more of it once the film releases. But yes, everybody, whoever, even Prabhu sir or anybody, they have very important characters in the film, and very very big impact they're going to leave on. And the படம் பாக்கும்போது தான் நம்ம பேச முடியும். நைஸ் திங் சார். சோ ஆஃப்டர் ரிலீஸ் கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Definitely. சார், இப்போ மத்தவங்கள பொறுத்த வரைக்கும், ஒரு சிலர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ரெண்டு மூவி ஒரே டேஸ்ல வருது வந்து கிளாஷ், துணிவு அண்ட் வாரிசு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் பீயிங் இன்டு த சினிமாக்குள்ள இருக்கிறீங்க நீங்க. சோ நீங்க எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தவங்க தான். அந்த படம் வந்தாலும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணும், இந்த படம் வந்தாலும். நீங்க இதுல எவ்வளவு கிளியரா உங்க ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கீங்க சார்? இது நான் என்ன சொன்னேன், even I told many people today, Vinoth has written a story with Ajit sir liked. I have written a story with Vijay sir liked. At the point when we started the films, we didn't know that this film and that film are going to come together. So he's done his best in his form. I've done my best in my form. So this is a Pongal festival which can accommodate two big films and of course when stars come, there's a lot of hoopla that is around and everything. But ultimately, the thing is that once you go into the theater, the lights dim off. இதெல்லா போகும்பா. அந்த படம் என்னன்னு தான் நீங்க பார்க்க போறேன், இந்த படம் என்னன்னு நீங்க பார்க்க போறேன். So for this year Pongal, just come to the theaters and enjoy both the films and enjoy it. The thing is that here it's an intangible competition, brother. You cannot compete with anybody here. Sure. In this world, in this film world, Arthur, you have to be a better version of yourself. You need to be better than your last film. This is only your motto. Because I cannot compete with Vinoth of what he's writing, or Vinoth can't compete with me what I'm writing. I'm writing something, he's writing something. We don't know what we are writing also. But yes, I would like to wish Vinoth all the best. And because it takes a lot of thing for everybody, the actors or directors, to put in themselves into a film and deliver it. So they also might, feeling the same that we are feeling about, our film and everything. Yes. So ultimately it is Varisu and Thunivu. So that's mutual. What I feel. Yeah, see, ultimately people, these are all kind of what happens around and everything here. The thing is that there is a lot of thing, and which I cannot say which is right and which is wrong, because it is your perspective. The perspective difference from a person to person. Sure. In my perspective, there are two big films coming to Pongal. Just go and enjoy them. Just celebrate. Celebrate cinema. That's it. Sir, and overall Thalapathy Vijay sir உடைய ஃபேன்ஸ் சார்பா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, உங்களால தான், இந்த வாரிசுனால தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு புது சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் ஆஃப் கிஸ் வந்து கிடைச்சது. அது அவர்தான், அது சார் தான், என்ன இல்ல. From your movie இல்ல, அது ஒரு ஸ்பெஷலான. I think that's what I'm telling you. He keeps thinking what to do. He keeps kind of thinking what to give new in every film. And that's what he does that. But I'll be happy that, this is a Varisu moment. Nice. Whenever sir does that, இது Varisu moment. That memory. Lovely memory. So, Chennai audio launch வந்தப்போ அந்த ஒரு ஆரா ஃபேன்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த love and respect எப்படி இருந்துச்சு? Amazing, that day. It was just an amazing experience. That's why I said, let me freeze this moment. I didn't say just for any other reason. That was it was a beautiful kind of a moment, because I sit in Hyderabad and I used to watch sir's speeches in YouTube and all. Me only being on that stage as a director is, of course, an amazing experience. So there are a lot of things that we would like to kind of put it into a kind of that frame and freeze them. Okay, sir. So, Vamshi, இவ்வளவு நேரம் ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும்போது, Vamshi is a positive person and ஒரு ஆரா ஃபீல் ஆகுது. அதை தாண்டி கிரிட்டிக்ஸ், ரிவ்யூஸ், அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க? எப்படி ஒபினியன்? I don't read reviews, brother.
I'm not telling you for just simply, but I stopped after reading it after my first film and second film. Because I believe that review is an individual opinion. And I am here kind of delivering this film not individually. I'm giving it to a large section of audience. And that audience is going to surrender to the film and come, not to win over the film. So I believe in those people much more. And I'm not kind of underestimating any kind of a review writer or anything here. But I think everybody wants to tell the best in the form of what they want to tell. And it has a certain form. And that form might be written down or not written down is not my thing. Because we are here to make commercial films and I've chosen this path to tell commercial films. And in this commercial films, you might have a certain opinion, another person might have a certain opinion. But on the whole, what majority of the people coming into the theatre are you impressing is the film. That's my so I don't tell that I'm going to impress 100% of the auditorium. Or 80%, even if I satisfy 60 to 70%, the film is a blockbuster. If I'm impressing lesser, then the result will be going down. Reality. So my thing is to impress that section of the audience who are coming into the theatre for the wholesome entertainment, spending so much of their hard-earned money, and I need to be responsible towards them, and I'm responsible towards them. So that is my thing. And I don't, because the thing is that once I start kind of getting all these things, because everybody now, they want to kind of say that, this guy is this guy is that. The world has become like that. Once you start getting seeped into it, then where are you respecting your work? Where are you respecting your hard work from the time you wake up in the morning at 4 till the time you sleep at 12 in the night, struggling for a film, to make the best, to give the best? You'll be disrespecting yourself, brother. Never do that. And that's what I believe in. And I don't disrespect my commitment towards the film or my integrity towards my hard work. So I keep myself intact and I don't get into these things, first of all. But there will be, there are some few kind of section of things which we need to kind of learn from. Because I am human. Ultimately, or human dapa. I do mistakes. I do errors. I'm not saying that I'm a foolproof guy and or mistake panname or padam panna. And the mother nailla. There will be errors. In my blockbusters also there will be errors. We learn from them. We try to be better version. Even when I see my other films now also, you will become a better reviewer of your own film and think, this you would have done better, So that is an introspection. And that introspection is very important also. So it is an individual opinion. I think it differs from person to person and it differs from a thing. But my film is made for a larger section of audience. And if they come to the theatre and they enjoy, I've delivered what I've promised to my producer or to the lead actor or what I promised out of myself. And I'll never disrespect that for anything. Impressed with your clarity on this, sir. Sir, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன விஷயம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது இந்த பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் நிறைய செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்க போகுது. பட் அதெல்லாம் தாண்டி விஜய் சார் படம் பார்த்து முடிச்சிட்டாரா இல்ல படம் ஆக்சுவலா நீங்க ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாரு? He watched it and he's very happy. That much I can tell you. No, okay. That's what you're seeing, my happiness. Nice thing, sir. And finally, few words to நம்ம audience about our Varisu. நம்ம ஆடியன்ஸ் வாரிசு, நான் இந்த முன்னாடி சொல்கிறேன், வாரிசு இஸ் அ ப்ராப்பர் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம். உங்கள் ஃபேமிலி சேர்த்து, உங்கள் அம்மா அப்பா சேர்த்து, உங்கள் குழந்தை சேர்த்து, உங்கள் பாட்டி அம்மா தாத்தா சேர்த்து, கம் அண்ட் ஜஸ்ட் என்ஜாய் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் யூல் கோ அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். ஒரு தியேட்டர் வெளியே போகும்போது யூல் ஹாவ் ஒரு செம்ம ஃபீலிங்ல நீ தியேட்டர் வெளியே போகிறப்ப அதுதான் நான் சொல்ல முடியும். நைஸ் திங் சார். Thank you so much brother. Thank you. இப்போ வெளியூர்லேருந்து தியேட்டர்காரர்களும் விநியோகஸ்தர்களும் சென்னைக்கு வந்துட்டு சார் நாங்கள் இதுக்கு ஒத்துக்க முடியாது, ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் போடுங்க, இல்லைன்னா ரெண்டுத்தையுமே டைம் மாற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது ஒரு ஷோ முன்னாடி ஒரு ஷோ பின்னாடிங்கிறதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கவே இல்லை. அப்போ அங்கே சொல்லப்பட்ட காரணம் என்னென்னா, இந்த படம் 2 ஷோ இப்போ மாறி ஸ்க்ரீனில் வருதுங்கும்போது அந்த ரசிகர்கள் மாறி வந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. இந்த பிரச்சனை ஒரு வாரத்துக்கு தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது.